Drama Stories. Ein war Geschichte, mein Name ist Audrey Nichols. Ich war 34 Jahre alt. Als mein Handy in Genemabend 2311 Aufleuchtet. Auf dem Displaystand. Lilly nur im Notfall. Sie war 8 Jahre alt. Ich nahm beim ersten Klingelnub. Durch das Rauschen den Regen hindert ich ein klein Stimme. Fast ein Flüstern. Ich bin alien, Tante Audrey. Ich have so großen Hunger. Bit calm. Mir nicht die sollt eigentlich in Sicherheit sein. Sie wohnt 2 Stunden entfernt bei meinen Eltern in Hartsboro. Wo es mir ein Jahr lang versichert hatten. Das ist gut geha. Ich griff schon nach meinen Schlüsseln. Was Michigan beim Betreten dieser Küche erwartet. Ließ mein Blut gefrieren. Aber hier ist, was keiner von innen wusste. Ich soll Geld für meinen Lebensunterhalt. $Dollar, den jemand aussteht, hinterlasst ein Spur willkommen in Zurich bei Drama Stories. Wo gewöhnlich Menschen vor unmöglichen Familienentscheiden stehen stiller mit die Grausamkeit überdauert. Wenn Geschichten über das Eintreten für die Genigen, die sich nicht selbst helfen können, der Grund sind, warum du hier bist, hinterlass einen Kommentar abonnier den Kanal. Ich vor die 2 Stunden mit den Scheibenwischern auf Hochtoren den Handen festem Steuer. Michigan Kent Word sagen, dass ich nicht in Panik gerät. Ich verließ mit 18 Jahren mein Elternhaus mit 2 Koffern einem Stipendium, das ich halb verdient halber bettelt hat. Baut mir ein klein forensich Buchel Tungskensli auf die langsam Tour auf. Einen Mandanten nach dem anderen. Dies Arbeit lehrt einen ein gewiss still. Sie lehrt einen, das Schrien niemals das Geld findet. Geduld schon. Also schrei ich nicht. Ich fuhr einfach. Aber irgendwo hinter der Kreisgrenze ließ ich Michigan die Frage stellen. Durch 8 Monaten Auschwitzen war. Wie kommt es, dass kein Saintant 22 abends auf einem zersprungenen rosa Klapphandy ruft? Diocese Landesentführung geheißen. Es hat ihnen das einzig gegeben, was sie noch nicht hatten. Einen Grund, Michigan als die unstable darzustellen. Das System, das Lilly im Stick ließ, war das System. Das ich brauchen word, sie zu retten. Man besiegt ein System nicht, in dem man es bricht. Man besiegt es, in dem man es besser kennt als die Menschen, die sich darin verstecken. Also vor ich die 2 Stunden Zurich nach Belhaven mit vor Entspannungsschmerzenden Kiefern. Irgendwo in der Mitterstreck übernahm die Butchhalterin in mir die Schwester die Tante. Ich hört auf zu fühlen fingen zu zuhören. Was wusste ich tatsächlich? Die Mutter eines Kinds war gestorben. Ein kein Wort Vernaklassheit. Nicht misshandelt. Vernaklassheit was stiller ist, schwerer zu beweisen, genauso real. De war Geld in diesem Haus. Das dort nicht hinhört. Schrei nicht. Ich baue ein Act auf. Als ich fast 2 morgens in mein eigen Einfahrt fuhr, war ich nicht mehr wetend. Wat brennt aus ich war etwas kalters Netzlichers. Ich auf nicht meinen Laptop, koch die Kaffee, den ich nicht braucht, begen die einzig Art von Nachforschung, die ich wirklich beherrsch. Die Art, die kein Fingerabdruck hinterlasst, while sie ausschließlich die Wahrheit beruht. Hier ist, was ich in den nächsten 2 Tagen zwischen Mandanten des Jahres zu wenig Schlaf zusammenstuckelt. Als Lillys Mutter Ruth vor 2 Jahren bei dem Unfall starb, ward Lilly Berechtheit für hinterbliebenen Rentenleistungen der Sozialversicherung. Ein Kind, das einen bearfstatigen Elternteil verliert, halt monatlich einen Scheck bis ins Erwachsenenalter. Das ist kein Sozialhilfe. Es ist Geld, das Ruth ganzes Leben lang eingezahlt hat, für diesen Fall zurückstellt. Man muss das Geld im Namen des Kindes empfangen, an sogenannter Zahlstellen vertreten. Dies Person ist gesetzlich verpflichtet, es für das Kind auszugeben. Essen Kleidung, Unterkunft medizinische Versorgung. Was übrig bleibt, soll im Namen des Kindes auf ein Konto eingezahlt werden. Ich weiß bereits, die Zahlstellen vertreten war, beaver ich es bestätigt. Mein Mutter hat die Unterlagen innerhalb eines Monats nach der Beerdigung eingereicht. Zusätzlich zu den hinterbleibenden Leistungen gab es ein staatliches Pflegestipendium für Verwandt, ein kleinerer monatlicher Betrag, der in Verwandt gezahlt wird, die kein groß seien, damit Diocese kein nicht ins Pflegesystem kommt. 2 Geldstrom, beide mit einem einzigen Zweck.
Bade fließend in ein Haus mit abgeschlossener Speisekammer. UND hier ist das Detail, das mir den Megen UND meinen Fokus schärft. Ein Sollstellenvertreter, der ein lieblicher Elternteil de Kinds ist von der jahrlichen Bucheltungspflicht befreit. Ein Großelternteil ist dies nicht. Carol war jets einzeln jar gesetzlich Verbpflicht, der Zuständigen behor genau Rechenschaft darüber abzulegen, wie sie Diocese Geld ausgegeben hat. Ich frag Michigan, dort 2 Uhr morgens sitzend, ob es gegessen hat. Ich frage Michigan was ein jar dieser Buchhaltung sagen word. When sie gemein zur Vorlage zwingen word. Ich bin sehr gut darin Menschen zur Vorlage zu zwingen. Die Frage war nicht länger, ob Geld fällt. Die Frage war wie viel wie ich es beweisen word. Und die Stimme zu erheben. Ich versuchte es zuerst auf die freundliche Art. Das machte ich ebenfalls festhalten, weil Menschen, die Kontrolle lieben, die Geschichte immer so erzählen, als kämen mit Messern auf sie zu. Ich rief mein Mutter an einem Sonntagsnachmittag und hielt mein Stimme leicht. Ich sagt ich werde Lilly ein weil zu mir nehmen, in ein Auszeitgang und sie zu Arztterminen bringen. Ich bat sogar ein monatlich Geld für Lebensmittel zu schicken. Kein Bedingungen nur zur Hilfe. Carols Stimme kulten 3 Sekunden Sinn grad ab. Wir brauchen dein Geld nicht, Audrey. Ich sagt, es gehe nicht Brauchen. Es gehe Lilly. Lilly ist in Ordnung. Du hast ein schlecht Nacht lang gesehen bist zu dem Schluss gekommen, dass du es besser weißt als die Menschen, die sie groß seien. Dan kam mein Tante Sharon ans Telefon näderlich war Carols jüngere Schwester. Der Chor zu jetter Aufführung, die mein Mutter gegeben hat. Schatz, es ist ein dramatisches Kleinstding, sagt Sharon. Sie hat dich angerufen, weil es stürmt sie Aufmerksamkeit wollt. Du interpretierst zu viel hinein. Ich fragt Sharon sanft, wann sie zuletzt den halt Diocese Kühlschranks gesehen hat. Es folgt ein Pause dann wieder Carol flack endgültig. Wenn du damit weitermachst, sehen wir Neue Schule, neue Stadt, du wirst nicht wissen wa. Das war kein Beilofich Drohung. Es war ein Lot Jesperkin Strategie. Si hort sich selbst dabei zu nam si nicht zurück. Ich sagte ich werd über alles nachdenken, was sie gesagt hat. Legt auf. Sie dachten die Drohung werd Michigan zum Schweigen bringen. Was sie tat. Sie sagt mir dass sie wissen dass sie in Griefbar waren. Menschen die sicher sind, nix Falsches getten zu haben, drohen nicht damit, zu verschwinden. Am nächsten Morgen stellt ich ein einzig hoffentlich, formell Anfrage in schriftlicher Form. So wie ich unterlegen von jedem Prüfungsobjekt en fordern word. Als Lillys tant nachts Blutzverwandt bat ich darum, die jahrliche Berechnung für die hinterbleibenden Leistungen einzuhend zu dürfen. Den Bericht, den jetter Sollstellenvertreter in den Unterlegen vorhalten muss. Ich formuliert es als Sorg, nicht als Entschuldigung. Ich informiert kein Anwalt, nannte kein Behörden, macht kein Drohungen. Ich bat einfach das Papier zu sprechen. Die Antwort kam von meinem Vater. Sie sagt mir mehr als jets Dokument hat sagen können. Sagt nicht näderlich. Sagt nicht hier ist dies. Sagt, das gehe Michigan Nixon. Die Regierung hat kein Problem mit Vorgehensweise. Wenn ich Argentin offiziell stelle kontaktiere, werde dafür sorgen, dass ich Lilly wieder sein word. Ich las dies E-Mail viermal. Ich konnte kein Bundesakten von meinem Kachentisch sehen. Das war später durch Walt Jerksbesklas möglich. Aber ich kannte die Region. Ein Großelternteil als Sollstellenvertreter schüttet diese Berechnung jeds jar. Das Versammlung dieser Pflicht geltender Sprache der Zuständigen behord als Hinweis auf möglichen Missbrauch. Ich kannte auch das Verhalten eines sauberen Sollstellenvertreters. Das hier war keins. Ein sauberer Vertreter regt die Belege sagt. Jern Geschichten. Droht nicht damit, das kein zu verstecken. Ich hat noch keinen Beweis. Ich hat ein Weigerung, die sich genau wie ein Gestanis verhielt, ein Regel, gegen die mit ziemlicher Sicherheit verstießen, ein Klärverstellung davon, den Rest herauspressen konnte, sobald ein Gericht eingestaltet war. In meinem Beruf haben wir ein Stillformulierung für den Moment.
Indem je een Prüfungssubjekt aufhört zu kooperieren und anfängt zu drohen. Wer nennen es bewusstsein der Schuld. Ich hat gerade meinen eigenen Vater dabei beobachtet. Es schriftlich und mit seinem Namen darauf zu demonstrieren. Ich baut den Rest so auf wie ich jeden Fall aufbau. Stein für Rechtmassagen Stein. Niemals das zu tun was die Filme lieben. Die heimlich aufnehmen die versteckt Kamera. Ich brauch kein Theater. Ich brauch Dokumenti. Den Dokumenti werden auf dem Zugenstand nicht nervos und andern ihr gesticht nicht. Ich fordert Lilly Schillinterlagen als Familienmitglieden. Und sie erzelten ihr eigen still gesticht. Fältig in einem Semester. Ein fester Platz auf der Lies für kostenloses Mittagessen. Ich war froh, dass es dies Möglichkeit gab, und krank, dass es ihr einzig verlässlich Mahlzeit war. Ein Notiz einer Lehrerin über ihren Kind, das fragt, ob es übrig geblieben Snacks mit nach Hause nehmen darf. Ich fand die Lücke in ihrer medizinischen Versorgung. Zwei Jahre die Vorsorgeuntersuchungen, die ein Aktjarges kein haben sollt. Kein Zahnarzt. Ein abgelaufenes Rezept, das niemand erneuert hat. Nix davon war ein Bluterguss. Alles davon war ein Muster. Und Muster sind mein Handwerk. Ich begin ein Zeitleist. Ein echt mit Daten in der linken Seat so wie ich sie für ein Jury aufbauen werde. Geld rein Geld raus. Unerfüllt Bedürfnis eins Kinds neben erfüllten Wünschen erwachsener Menschen. Ich rief die Familienrechtliche Abteilung einer Kanzleien. Für die ich forensische Arbeit geleistet hat. Und fragt hypothetisch, was es brauchen word. Die Antwort war nüchtern und genau das was ich erwartet hat. Gericht bewegen sich langsam. Gericht bevorzugen Stabilität. Gericht entreißen Kinder nicht die Grosseltern auf das Wort einer Tant hin. Die 2 Stunden entfernt let. Egal wie leer der Kühlschrank ist. Ich braucht einen wasserdichten Fall. Also mod ich in wasserdicht. Und alle paar Nächte rief ich unser Sprungins rosa Klapphandien. Und ein klein Stimme meldet sich. Und ich hielt meinen Ton like und mein Vergin sanft. Denn das letzt was Dioceses kein braucht. War das Gefühl, unbeweislich zu sein. Diesen Ruf werden das Rückgrat dagan. Obwohl ich das nix so geplant hat. Lilly meldet sich immer beim ersten Klingeln. Als hat es das Handy in der Hand gehalten. Und wir redeten ein paar Minuten über nix. Damit es sich nicht wie ein Verhör anfühlt. Ihr Zeichnungen ein Bibliotheksbuch. Das sie unter der Matrize versteckt hat. Damit es nicht weggenommen wird. Dan kamen so beilofig wie Kinder einem die schlimmsten Dinge berichten die Details. Die Speisekammer war abgeschlossen while Oma sagt es sei nicht zu viel. Sie hat keinen passenden Wintermantel. Sie trug Armel vom Vorjahr. Die bis zu den Ellbogen reichten. Manche Benjingen seus. Und sie blieb mit ausgestelltem Licht zu Hause. Damit die Stromrechnung nicht steigt. Eins Abends als sie mit mir in der Leitung durch Handy scrollt. Mir ein Foto zu sehen, verstummt sie plötzlich. Tante Audrey, sagte sie. Da ist ein Nummer gespeichert die Papa heißt. Ich bat sie mir vorzulesen. Sie tat es langsam, ein Ziffer nach der anderen. Ich schrieb sie auf und starrut in. Mein Bruder Daniel war seit anderthalb Jahren verschwunden. Und die Familienversion lautet, sei nach Ruths Tod zusammengebrochen, have sein Tochter im Stick gelassen und sei davongelaufen. Ich hat es halb geglaubt, so wie man das schlimmst übermenschen glaubt. Wenn man müde und weit weg ist. Aber hier war sein Nummer, lebendig in der Handel seiner Tochter, gespeichert von einem Mann, der zurückkehren will. Hast du sie angerufen? Fragt ich. Oma hat es meinen Kontakten gelöscht, sagt Lilly. Ich habe sie in die Notizen gespeichert. Damit es nix sehen. Jar alt und bereits kluger im Bewahren der Wahrheit als die Erwachsenen. Die sie groß sein sollten. Ich mat mir in jener nach die Notiz die Art, die ich naiver leer. Das Handy und alles darauf sicher zustellen, beaver jemand auf die Idee kam, es zu lassen. Ich sagte ich liebte sie. Dan legte ich auf und rief die Nummern. Es klingelt sechsmal. Ein Mann meldet sich der alter Klang als mein kleiner Bruder und ihm genoanlich war. Hallo, sagt ich seinen Namen. Ein still so lang dass ich das Gespräch sei abgebrochen. Dan sagt Daniel mit einer Stimme. Die bei dem Wort brach.
Audrey ist Lily okay? Uendi die ganz Geschichte. Die mir erzählt worden war, sehr viel mehr in den Handen. Daniel war nicht davongelaufen. Nach Ruths Tod war auf ein WhatsApp gesters, die ihm selbst Angst einjagt.